ndatwaragwo nikio madodeke mwiri no ni ndatestitwe kuria thibitari ria ingi ngoneka cancer yakwa ni gucokera cokire no riu ndari murwaru o ati ndingiekarire mucii gutiari no ndungi tondu guti kindu giekaraga ndatabikaga indo ciothe ikathira family ke decide ma dware thibitari ena insurance yakwa na Nairobi kundu moi ni mathondekanaga wega mbere ya Njoke Texas Center nikio ngathondekwe murimo ucio wa cancer uria wacokete so ni majoire wega kou Coptic Hospital ni majoire wega muno no muthenya wa kana ndokira ngigwa kiongo ni kiratura Juma gitandani ngegwandi ngethimbabu ngethamba nirio ndaria raicire bana ta mutumia uma na mundu utuko yani we wokira we thukio kaigua we muhutangie ndathimbabu nirio ndaigirwe de mubutangie na ngithingira na akinjira njoke gitandani na ngadirarota na ngikara muthenya ucu ngithugundaga ni atia kuthire na mbere no ndari very uncomfortable right bwae ningisiria ngiremo ni gukoma 11:30 ngisiria reke ndorererie nyone kukuthiaga ati utuku nirio ndonire mundu aingira rumu yakwa ndari nyika riu ngirigwa kai ado ona mata introduce to koni ota nurses ona wakwa ni mekirite nguo cia nurses mapipaga rumu ya murwaru etoro okay akiuma ndimurorete ogu after 5 minutes geto nasi uria wa kiroko ndimwira tondu ndari na mai ndanyuaga no matiari mavingure bottled water ndimwira mbingurire mai akibingurira akithikuma ngimuria kai andu metekirwe kwingiraga rumune ya murwaru utuko arwaru metoro kinjira asa ndimwira nione we mundu waingira guku ajothiriria ndena menya kana nditoro tondu ndimu yakwa ni ainaga turwimbo ndathikagiriria bau akijira kwagirirwo ni kumwita immediately ndona akiuma auma na ndiakoma muthenya ucio no gute mundu waingirire rumu yakwa kiroko nas uria wadungataga the following day agioka na dawa oburia okaga na dawa but this time he was looking very nervous mambagiriria na pressure kuthima pressure dana thima pressure uria mambagiriria nayo akiambiriria kumix dawa ira mamixaga ni undu wa IV okaga kujikira no ngimwira dawa icu ura mix ndridona ya papo mikebe ya papo kana ya brown leo na ndekwenda kutheswa na dawa dagitari ataugite akinjira nduri wona dawa icio na ikimikwa kokoragwo roretie ko
dawa beagwa mbere ya after pressure beagwa dawa cia oro akiamba gutiganiria oro akithi straight ko IV ngimwira no we start with the oral so he quickly gave me the oral and then he himself told me why because you have seen this big syringe ngimwira yes I don't understand what you want to give me na nyabe ngurenge hanini ri mundu this guy muraria nake newe ucio kuonete oka mbere yaku kuingira ku mbere kana is another guy asa tiwe so is a different person oria wokire go peep dari na mask no oyo oka nervous arajira ni ndira pipaga nyone kana utoro ngimwira tiwe ura pipaga ni kora benia ni kina tiwe ura pipire mundu ucio wokite ucio donire ni mundu wokite kiroko aya nurses mangi make introduce akoniyo the nurse for the day akadera Jen you are not hydrating enough he did not have a mask ndari na mask na nenda monotire kiroko tondu ndari assigned to me na ngimono that evening because he was not assigned to me the entire day so this one who came in the morning is the one who was assigned to me o tu position we were assigned to me na niwe wambete dawa wega muno no kiroko ari so nervous akiambiriria kunjira niwe urapipire ngimwira no you are not the one who peeped it was somebody else who did not have a mask you always wear a mask and this one did not wear a mask and I saw him in the morning so IV ni anjekerire ira usual the two usual ones but he had a third syringe which was very very big I tried to todo jara yakwa yakire vau IV stand akemenyiti ade ake push the medicine and you are pushing that medicine and I told you I do not want medicine that is not prescribed by the doctor. He pushed it and then akia to nyamoto ake to dawa usually they have a container there for those medications akiuma ja literally natu okire after 30 minutes but before the 30 minutes were over the night nurse had come and pushed some more stuff into my IV so I was helpless at that point so when they are doing all this wewe bado unajisikia ama uko dizzy ama uko na magani najisikia tu so you are seeing what is going on I could see what was going on na kama ulikuwa na shida na what was happening haukuwa na any person to call or to to text and tell them what something is happening because the doctor came later and I thought let me tell the doctor what is happening because the relatives were only allowed in at one and it was supposed to be only one person okay so I decided this thing may be going on without the doctor's knowledge let me wait because the doctor comes at about 11 let me tell him about what I have seen that is abnormal. Nurse wa jekerete dawa ya very big syringe nurse okire agioka
after about half an hour, akioya pressure akedima na akiuma. Another nurse came in and said that was the person who came in to peep, and I told her clearly no, he was not the one. So I waited. As I was waiting, I started seeing drooling, matama kiuma kanywa kiri wone ndwege kiando aya manjikira. By the time the doctor came at about 11, I was shaking. Ngimwira ndagitari ni ujui kuma ndokire guku last Wednesday. Niĩ ndinainaga no mundi ni ndambiriria kuinaina. And I narrated to him the entire story like I have narrated to you. Right. And he told me, Akenjera, I will not tell these people at the desk here what you have told me. I will go to the head nurse who sits upstairs. Demuire, muria kwathi. Na apparently ne athire na kemwira because that nurse came. She was dressed differently. She was very smart. And Kejira nidaveo complain nidagitari muria kuthire na mbere. Can you please also narrate to me that story? Akejoria, do you mind if I write? I told her no. Do you mind if I take an audio? I told her no, I don't mind. Then I requested, can I also take an audio of this? She said, yes, you can. So I narrated again. I have the audio. The nurse has the audio. And that was it. But when the doctor came, the first thing he told me was, I got your results. My dad had gone to Outspan to get my results for the it's called radiology. What they had found out about the cancer in the other hospital, right. How far it had gone. So my daughter had received that information on Saturday evening. That was Sunday morning. Now she sent the doctor. So when he came in, he had my results, and he wanted to discharge me there and then. But when I told him the story, he told me, no, we have to wait on this discharge. Let me go and report the matter. So that day I was not discharged. And then the nurse came, I narrated to her, and then we waited for the following day. The following day, another senior nurse, I could tell from her dressing, she came together with a gynecologist. They told me they want to take a sample from me. Right. To find out if really what I am talking about is true. So in the afternoon they came and they took the sample. They asked me to narrate the story. I told them, as I already have, that time I was shaking too much. I said, as I have an audio, do you mind listening to the audio, because I am not able to really speak. Right. They obliged. They obliged. So a sample was taken. Then the gynecologist told me, if it proves to be true, then I'll give you HIV drugs. They went. They never gave me results. So the doctor came and discharged me. My daughter came for me. But I told him, now I want you, Daktari, because I'm shaking too much, to take out a sample of my blood so that we can find out what these people gave me, because I do not understand why I should be shaking so much, and this is not my natural true self. Right.
he said no. Well, no, he didn't say no. He asked me, who? Me? I said, yes, you yourself, please. Let us find out what is this that is bothering my body like this. And he left. My daughter later told me he was trying to urge her to let me stay there another night. But my daughter said, no, I am not leaving her because she had come on Sunday and I had narrated to her what had happened. Right. And she said, no, I'm not leaving her in this hospital. Just give us the bill. We will pay. And I will take her. It doesn't matter what time. So eventually at 7, we were able to get out of the hospital. Right. I told my daughter, before we go home, let us just find out what this is. Let us go to a 24-hour hospital where I can be checked what is wrong with me, because we might go home and this will become worse. So because I had seen them take a sample of the what is it called now? Swab, the vagina swab. And because I had asked the doctor to get me blood and he had refused, I knew these people, whatever samples they took, they must have taken them for their own use. Right. So we went to Hurlingham. It was Nairobi Women's Hurlingham. We were very fortunate. We found a doctor who agreed to, even though he was very skeptical because our story was not adding up. My story was not adding up. But I asked him, please, just do as I request. Then he said, it is long since you had this encounter. Many days have passed. We may not find anything. I said, even though you don't find anything, just check. Maybe I could be deceased. Maybe I have some diseases. Right. He agreed. Then he told me we are not going to take a blood sample. We are going to take a urine sample. When the results came back after 40 minutes, truly I had been with a man. He told me it was a static spermatoa sitting there. Then I had a lot of cocaine. Cocaine? And also, yes, cocaine. And antidepressant. Antidepressant. Then he said to me, if what you're saying is true, then we'll have to keep we will acquire sample enge tuige goko tukoragwo na storage tondu nenda kemwirire riu with this I will just now go to the police. Right. Because clearly I was violated. Sure. Akejira ekoya sample enge na teni yongo kuadi na musie gatwarira bolivi. Bolivi mo kada ripoti nirio makabewa whatever the result. Right. Makamva result na mama sample yo mo ete for DNA purposes. So following day, I was not able to go to the and they gave us, because there is this COVID-19 restrictions on time. Right. Nimatuvere marua ya gutuma tukinya kuria twekaraga Ruiru. Na tukithio wega na tugikorana na borithi na magituba go ahead twathire na yetagwa Bolt this like Uber. Right.
by that time it was around 11. So before you continue na njira guhewa ugati we wathi thibitari nwenge mwathire magwika test ne monire ni urakoretwo ukomete na mundu na ndero rakomete na mundu ni gwari thibitari. So that means mundu ucio wakomete nake mulirana naye hapo kwa hospitali, alilala na wewe kwa hospitali na njia fupi. Wow. Aya, tusumbiri kidogo. Kwanza ni watambue wale ambao tuko na wao hapa. Hii ni jambo ambalo ni la kushtua sana. Kama hospitali zetu zinaweza fikia kiwango kama hicho. Unajua ukimpeleka mgonjwa hospitali, tumaini lako ni ya kwamba mgonjwa huyo aweze kupata matibabu, atibiwe, arudi nyumbani akiwa mzima. Lakini kama ataenda hospitali ile tu, mnalipa pesa, mnamugharamia kila kitu, alafu baadaye yeye anaharibiwa mwili na pia anawekwa dawa hizo za cocaine. It's very shameful. Na ninaona watu wengi sana hapa kwa mtandao wanasema this is very sad. Princess Suzy Elin kutoka upande wa Switzerland, salimika sana mami. Yechiga Jane, thank you very much. Wanjiko Ana kuona. Elizabeth Mtombio, asante sana. Joseph Murage Overkama, thank you. San Nixon Burudugire, thank you. Douglas Kimemia, asante. Madrin, thank you very much. Na watu wengi sana hapa ambao kweli wanastuliwa na heri jambo makali woka udhia gatea. Lucy Kenohi, asante sana, unasema this is very satanic. Lucy Wanjiru unasema unbelievable. Richard Gati anasema following. Ruth Mukuha anasema very sad. Irene Kamau anasema normal security. Thank you. Rachel Wangeshi Maina, shame with HIV risk. Maggie Njoroge unasema very shameful. Cornell Lucy W Cornell unasema so sad. Nyina Wafuadi unasema hata hospitali kuna mashetani wanatibu watu. Suzy Ben unasema Lord Almighty. Samuel Gushi unasema that's so bad. Juliet Wanja unasema too bad. Penilicious Pony anasema we need justice for this mama. Muraya Kalina anasema oh very sad story. Jeremy follow to the latter. Thank you. Rachel Lay unasema we need to share this story all over. Foibi Moirori unasema this is very sad. Sally Evans, Haki, I am boiling and furious. God will punish them. Shiro Mwangi, oh my God, very painful. Freddy Mutito unasema uko area. Chera Wangati unasema Simon Kim unasema uko ndani. Thank you Queen Kim, asante sana. Agnes Njeru unasema uko Lucy tuko pamoja all the way. May the Lord heal you and give you justice. Beth Joshi. Ruth Mukuha unasema uko upande wa Birmingham USA, asante sana hapa kwetu. Princess Bogwa Eriod unasema what world are we in. Monica Allen unasema ile ujinga inakuanga Kenya haki. Florence Kago, yeah so sad. Gladys Maina, no medical ethics at all. Grace Kamau, Kenya we need God, kumeharibika. Shikoshege, thank you. Teacher Morgan anasema they sedated her with cocaine and antidepressant. Pathetic. Wadoma Wazipora unasema wow. Thank you. Mudhoni Macmolam, Purity Mato, somebody is sick and more harm is done to her. Mudhama Ikeru unasema very sad story. Now let's come back to this, my sister. As we said, we're not gonna mention the hospital and even the doctor and whatever, but we're gonna make sure that this case goes viral to everybody. Kama unasikia hii kesi ni hatari sana. You cannot risk one single patient. Wale wengine wako kule hospitali, unafikiria wanafanywa namna gani? Kama mgonjwa wa kansa anaweza fanywa kitu kama hiki. Anyway, let's come back to you. Now, daktari hapa kwa hospitali yenye umemwambia kutoa samples amekataa na amekupa ruhusa uende nyumbani. Sasa wewe ukienda nyumbani, haniambii vile atanitibu hiyo kansa na ni oncologist. Nikimuuliza ananiambia to the ofisi yake across the road. I will go there next week. Nekio anitibu. Okay, now to come back to this case. Unajua we are here ya kwamba kuna mtu alilala na wewe kwa hospitali ambaye hata hajulikani ni nani, na wewe hukujua kwa sababu walikuwa wamekuweka madawa. Was it one time ama ilikuwa ni kitu inafanywa kila wakati? I think it was one time. That is the only time I sensed it. Okay. Now, sasa wewe mnaenda mkapewa samples na mkaambiwa mwende kwa polisi, mliripoti? Tuliripoti.
hata tuko na OB. Sasa kumeendaje until today? How ni siku ngapi zimepita tangu siku hiyo? Tulienda lini? Tulienda Wednesday. Which Wednesday? Last Wednesday. It is 1 week. It is 1 week since. Yeah, it is 1 week since we went to the police. And then we went also for a DNA sample. Na nema tuire ni mararumireria kesi iyo. Ni marahoji andu acio. Hello? Twakuigwa na kusikia. Ni matuire investigations are underway. Right. Koguo no tweterere macokio kuma kurio. Matiri maratwira the way forward. Sasa na hiyo hospital kuna kitu wamesema after hii? Kozi nimesoma kwa magazeti nikasema wanasema watachukua hatua kwa wale wanataka kuharibu jina la hiyo hospitali. I was reading around online. Yeah, I've been told one of the staff was telling my brother ati matigana na mutumio sio ni mwenda wazimu. So that is what management, the management was asked by some members of staff, what is this? They said matigana na mutumio sio dale kiogo kiega. Wow, I don't know. Now, sababu uko hapa, ungetaka usaidiweaje sasa? Unajua hapa kuna watu ni mawakili, kuna watu ambao pia wamesoma, kuna watu wanajua sheria, kuna watu wanajua wataanzia wapi wamalizie wapi. And I know I'm being listened by so many people. Unajua watu wa class tofauti. Now, why do you want to come out to the public right now? Because it is very wrong to go to a hospital where you think you'll be well taken care of, alafu uangamizwe, alafu ukarigwa ni andu megana, ni atumia megana, kana thuri megana, kana ciana cigana ithiaga thibitari idwaru ikarutirwo maundu igekwa maundu tacio. You know, it is good also to take care of the other people, the other very vulnerable people. Arĩa matangĩhota kumenya, because nĩ binya mũno kumenya. Tiga nĩ kandagwĩre ngĩturagwa nĩ kĩongo. No gũkorwo na ndĩngĩathire mbavu ndĩngĩeciririe there could be a problem. Todo apparently I must have been sedated. Todo gũtĩ ũndũ ndaiguire nini. Kĩroko nĩrĩo ndaigagua that is not my body. To protect andũ arĩa mangĩ vulnerable mangĩkorwo makĩthiaga thibitari magĩciragia nĩ kũthondekwo marathondekwo, but they are being made to do this. And it's like no gũkorwo mataimaga from my thoughts now. No gũkorwo marataima andũ arĩa maroneka nĩ arwaru piũ, magacoka magekĩra ndawa mũndũ ndawa nĩkĩo arware okĩavio akue. So there will be no witness. I don't know really, but it is just to protect other people who may be undergoing that kind of assault and wow. Defilement and yeah. I don't know. Na watu andu akwa America to ne join na nyomo kire andu athomu no nyende muhurire thimu 20590564440 kana okore guothe okire. I want you to help me out of this, because now sometimes I'm not even able to understand whether these things are happening in this world that we are in. The question she just put there is that how many children, how many other sick patients that go through this. Sasa isipokuwa tu ni yeye alisikia I am not okay,
na akachukua hatua nyingine, akaenda akachukuliwa sample mahali kwingine, ikaonekana yeye ashalalwa na yeye na mtu mwingine. You know, by the way, hii kitendo ilifanyika kama lini hivi? From today ni kama wiki ngapi? Ni wiki I went to that hospital on Wednesday. On 1st of July. Then it was the night of 3rd of July. 3rd of July. Going to 4th. Wow. But I did not report. They are reporting more than yours. Tondo nenda aligirwe muno kakwathi atia. But I reported now on Sunday. Now, okay. Less than 2 weeks. Now, less than 2 weeks. How is your family taking this? Watoto wako kama mzee uko na yeye, how are they taking this thing? I have my daughter who is about 25. I don't have a husband, but I had to tell my father and my brother, and they are not happy. They are really very, very sad. They are completely, they do not understand, because they are the same ones who recommended that hospital. Now they do not understand. In fact, it is my dad, my brother, my daughter who took me to hospital. Yes. Wow, this is very, very sad, and I would we would always ask the Ministry of Health to actually intervene in this case. Sababu, this is a very serious case, and we don't want to hear this, because now, you know, mtu anaenda hospitali ni mgonjwa, alafu anaenda nafanywa matendo mengine ya unyama, na bado pia analipishwa, na anatoka huko na vitendo vingine, wengine hata wanagonjeshwa. Cocaine. Wewe bele hiyo ulikuwa ushatumia cocaine? I've never taken drugs ever in my life, even smoking, never. So walipoangalia sample zako waliona wewe ushakunywa hizo, ulikuwa already nazo? Niliona labda walikuwa wameona nitakufa. Mungu akakataa na wewe. Wow. Haya, Joki Dongo unasema I feel so sad. Queen Sekim unasema imagine watu wangapi wamebakwa. Aki. Shera Wagatia, this is very sad. Sikomina anasema Jeremy remember Dr. Mugo of Kawangware raping pregnant women when they went for checkup. Wow. Stella Mary nasema so sorry mama, take heart. Monica Allen anasema justice for her. Na hii ndio wakati mimi naulizaga wa mama. You know, sometimes tunaonaga mukirorogana for some no good reason. But this one, we have women who are members of parliament. We have women who are leaders of groups, zile wana fight domestic violence na zingine, na wale wanaongozaga hii mambo ya human rights. Now, this is a lady, she comes out and say, I was in this hospital, I was raped. Now, what is happening now is that I just learned in the newspaper, actually online, that the hospital is trying to sue whoever tried to tarnish the name of that hospital. Seriously. Maisha ya mnyonge yatapiganiwa na nani? Is there a woman there? Is there a man there? Is there somebody out there who can stand and say enough is enough? How many times will people build their businesses in the name of killing other human beings? You know, Gladys Jameson anasema it is very sad on what is happening in Kenya. This may also fall into deaf. It may also fall into a deaf ear as the similar case that women with kids in nursery were complaining of the same in one of the popular government hospital. Nothing serious was done. Aya, Cecilia Kuli anasema imagine being raped on top of a dealing with cancer, then given and prescribed IV push. Very sad and serious. Irene Kama unasema what a shame, that is an abomination. Agnes Jerokega, I pray that they don't feel guilty about it because they were just trying to help. Aya. Santana Lediga unasema pole sana. Aya, Lucy Duta unasema Ruaka Daidero tuko pamoja.
Princess Bogwa Eliud nasema she's very strong woman and coming out there speaking about that evil deed is not easy. I strongly condemn that act and she should be supported. The hospital should be investigated and closed and prosecuted. Quincy Kim anasema mwadhani tuigweleza Kim Simeon walaaniwe wote wenye kufanya hayo maovu. Lucy Duta mwadhani tuigweleza Eunice Wamunya so sad. Waweru waithirakaga inua mama iko wapi sasa? Wale wanajitanga inua mama. Aya John Huni Wadagad nasema Bwana tulehemu. Purity Manuto anasema this is very scary. Gaito kolirako God help us. Mureithi Mohe unasema wow. Nancy Wasoro unasema your daughter did the right thing for not allowing you to sleep one more night in that hospital. Maybe something worse would have happened. Abigail Samuel anasema that person must be very cursed. May he live in tears until he confesses. Grace Kamau anasema remember Kenyatta Hospital were once accused of rape of women who was gone for CS atakaa hawaja heal. Imagine that. Wow, this is very sad and you know, I don't think women can take this and we want to see them out there. Not only women. Ebu imagine mke wako amefanywa hiki kitendo. Ameenda kwa hospitali akafanywa hivi. This is a high time. I don't know why media is not highlighting this every time to make sure justice happens to this mama. Now, ma'am, najua unanisikiza. My phone number actually ya studio ni 205-905-6440 if you have something to say kabla nimwachilie madam. Na ningetaka nikuulize madam, sasa saa hizi kuna usaidizi mmetafuta, kuna vikundi mmeongea nao ama you are just there home mkiwa mnaogopa maisha yenu? Hapana, tumeenda FIDA ndio walituita my brother and because I'm not able to leave the house often because I get very tired. My brother, now my daughter went to FIDA. Right. Kenya Medical Council. Kenya, the one that takes care of the council that is taking care of dentists, medical practitioner council, also called them, and they went there. So some interest is going on. Okay. They are very interested in that matter also, because at least those two have shown very big interest. I also have the support of my family, but I have a lot of dawas I'm buying. So do nidasokire Gezi Texas Cancer Center gerwa ni dawa iriku ganywaga ko wode na dawa nyingi na diet is also different. It is not like mundu ate murwaru dawa ya diet ya murwaru na diet ya mundu ate murwaru no nginyo enhance immunity na ndirenda kuiga they at least strong. Right. Nikyo muthenya woka wa kiria ngavota gwapia in court as a strong woman able to speak. Ndirenda ku deteriorate na ndiravoya Ngai muno niyo ajige tu kinya muthenya wa kuthie gotini ko ni culprit ma bring with books. I mean to mone kenya mamenyonera na action ekwe. So it is very bad. I felt very bad, very sad for what may be happening in our country. We hope for the best, and I believe the hospital, they have the facility to make sure or to see nani aliingia kwa hiyo room usiku huo. I know, you know, they can save their hospital because of one person. Kama ni kumaliza wataimaliza because of an action of one person, one individual. So we hope for the best, and we're gonna keep following this. We as diaspora, we would not want to hear this happening in Kenya when we have a government in work. Kama ni hapa Amerika mtu afanyike ama tu utaje hivyo umesema ya kwamba kuna mambo yalifanyika na kuende kuchukuliwe samples zionekane. I'll tell you to date, wale watu wote waliingia hiyo shift ya usiku wangekuwa wote
kwa bao wakielezea na wakipimwa hizo DNA zao kujulikana ni nani haswa amefanya hivyo. And we know Kenya, we have a very good leadership by Uhuru Muigai Kenyatta and his government. I know we can get justice for this lady. Wacha isipite, wacha hii ikuwe funzo kwa watu wengine na wale wengine wako na tu hospitali. It's so many cases, so many times tumesikia hospitali zingine zina mtu anaenda hospitali akiwa na mtoto, unasikia anatolewa mtoto ati mtoto alikuwa amekufa. A lot of things has been happening. People have turned hospitals to be businesses. Na mtu akikufia huko mnakaa na maiti hata zaidi ya miaka 2 ati ndio mlipwe pesa yenu. And when someone comes hana biru yenu, anataka kuwalipa, then what else you can give ni kumistreat mtu na mnamuduga cocaine ndio mumumalize. I thank God hata mtoto wako alikuambia utoke usirare huko siku hiyo. We don't know, maybe something bad would have happened. This is very sad. Sure. Anyway, nafikiria nitafika hapo ndio nikuachilie ndio niweze kuenda side nyingine, but naona watu wanaandika message. Cornell Lucy W Cornell anasema yes, we need prayers. Nancy Wasoro anasema that's a hospital that need to be investigated. Ruth Mukuha anasema we keep her in our prayers too. Thank you. Monica Alan anasema somebody tag Lane Ngoge. Haya, thank you very much. Asante sana. Haya, thank you very much. Diana Kamano anasema Florence Mukue, I'm in Zoom meeting. Okay, thank you very much. Agnes Njero, thank you very much. Asante sana. Wale wote ambao wanazitaja hapa pale hizo hospitali ni sawa, lakini unajua ni kwa hiari yako mwenyewe. Thank you very much. George King, asante sana, unasema unbelievable how on earth can one take advantage of a sick person. Sick patient. Bimu Kagosha, asante sana kutoka upande wa North Carolina na kuona. Lucy Duta, asante sana. Sylvia Tom, Kadri Macharia pia na kuona, nashukuru sana. Unasema little lip in the hospital. Aya, thank you. Haya, hala asante sana from Lebanon. Madri Wanyo na kuona, asante sana. Thank you very much nyinyi wote. Pia wewe San Nixon, thank you very much Kim the chairman. Asante sana. Purity Kamau aka Makesh, pia wewe na kuona uko ndani ya mtambo. Unasema this is very 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 sad. This is very very sad. Nikienda upande mwingine hapa wa messages zingine ambazo ninatumia katika upande wa WhatsApp, naona mtu anaitwa Madhia Wajra yake, those wicked lunatics should be held accountable. Haya, America kwa anasema okay, hiyo nilikuwa nimeiona. Rose Geshimo kutoka Amsterdam anasema hiyo hospitali ni gani JD? Ni mzuri tuijue, pole sana dada yetu. Caroline Johnson, Caroline wa Dallas, asante sana. Shaki unasema we should boycott that hospital, not try hide the identity. Haya, thank you. Alicia, asante sana. Kate wa UK anasema Coptic Hospital has a very bad reputation and some good reviews for others, but the negative is too devilish. Haya, thank you. Caroline Johnson, asante sana. Haya, unasema why hide the name of the hospital? I don't understand. Usioitaja watu wataendelea kwenda huko. Haya, thank you very much. Jenny Mboro, asante sana. Lozu Wageshimu. Haya, Bishop Harrison, thank you. Kate wa UK, asante sana. Now, unajua sasa watu wanashindwa, hii ni hospitali gani ulikuwa? Ni hospitali gani hii umetuambia kuhusu? Ni Coptic Hospital. Coptic Hospital. Coptic. Iko Ngong Road. Haya basi, nafikiri sasa wale walikuwa wanataka kujua hilo jina ya hospitali mumeielewa vizuri sana. Be careful. Na kwa hivyo my sister, I pray that God will give you peace and God will give you justice. Thank you. And thank you for coming out. And I think we'll connect after this. Ndio kama kuna mtu ambaye angetaka kukuongelesha kando, sitaki kupeana namba yako ya simu because for your own security, but I hope that justice will be done to you and your family. I really appreciate you for listening. It's true. Yeah, thank you. And I can see so many people are in support of you, and they are saying they're gonna pray for you, they're gonna be with you, and they will keep you in prayers, and much more, they'll fight and make sure that justice is given. Thank you, Alicia Wamaida. Thank you, Wamweruwa Waidero. Asante sana. Joki Dongo, thank you. Yes, my prayers are with you. Stella Mary, Lecho Wangeshi Maina, thank you very much. Msomso Kahuro nasema, oh wow. Haya, Quincy Kim, thank you. Stella Mary, thank you. Nasema stay strong. So we believe justice will be given to you, na tunashukuru sana kwa sababu hiyo, na tungekuombea Mungu akupe nguvu zaidi, my sister. Thank you very much.
Asante. for sharing your story, na tunaamini ya kwamba God will still continue giving you security, na pia watoto wako na watu wenu wajue tunawaombea sana. Asante, nimeshukuru. Haya, thank you very much my friend, asante sana. Haya, nao kwa hivyo mnajua, umesikia hiyo maneno. Unajua saa zingine hata unashida utaongea sasa useme namna gani kama unasikia hospitali mtu anaweza tendewa kinyama kama hicho. Unajua hapa Marekani tumekuwa na kama hizo kesi, unasikia mtu anaenda ku take care of mgonjwa hapa na alafu anajifurahisha na yeye. Ile bio unapelekangwa utakuta umefungwa karibu ya miaka 70. So we still hope for the justice, you know, and we still know we still have hope that justice can still be given in Kenya. Judicially, we still believe in Maraga. We still believe in Uhuru. He can give justice to this desperate lady and woman from Kenya ambaye anasema yes, nilifanywa hivi. Haya, sasa mimi now I'm about to change. Unajua sasa hiyo ni mambo imetuguza sana. Na leo ninakuanga na wageni wengi sana and I'm about to change to another topic. Thank you very much Lucy Duta, asante sana. Listina Gevi, asante sana. Thank you Stella Mary, asante sana. Unasema nimeshangaa, such a sad story. Purity Mato, thank you, this lady is very brave, may God bless you. Agnes Jero, asante sana. Joselish unasema na vile jina hiyo inakaa ya maana. Thank you Lucy Duta. Hello Carlo Pax pa Fairbank, asante sana. Stella Mary, thank you very much. Naona venye mnasema. Unajua message zingine watu pale wanaandika na machungu sana, hata zingine hata siwezi zisoma. Nikizisoma hapa watasema ai, na yeye Wandamali leo amekuwa mtu gani. So please wacha tuachane na hiyo mambo, ndio tuende at least kwa jambo lingine, na ndio niweze kumleta my other guest today. And I know we are blessed. Wacha tujaribu tutafute wimbo ambao tutaimba at least itulize roho. Wimbo imeimbwa na madam anaitwa Adwa Weiru. Tagwa Adwa Weiru. Tolo